I welcome Dr. B. Kishan sir to the gathering on to the dais. We welcome sir to the gathering to the program. Shri Devapalli Amar, editor, Mana Telangana newspaper, managing trustee, Media Education Foundation India to the gathering. I request Dr. Deekshita to welcome sir to today's gathering. ఇంకో చేసేసి వాళ్ళకి అవకాశం शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपं नमस्तुते शुभं करोतु कल्याणं Farmer Secretary Chairman, Andhra Pradesh State, and today's guest of honor, Another Director, Secretary Chairman, Telangana. There is one more guest of honor, President of IMH, Raguramreddy, my Secretary, Harish, Rishikesh, and Treasurer, Amar, all the senior members of other seniors and superintendent, Dr. Marshall sir, Dr. Ashwini sir, and all senior members here. Raguramreddy. Welcome you all for this important milestone of this year IMH Alumni Association. We get the meeting today. The meeting purpose is to start a new oration. The name of our cinemas teacher, celebrity of psychiatry, next celebrity of psychiatry, almost international, because his secrets are settled over the course. Almost 250 grades of this new oration, which is instituted by Psychic Psychiatry Organization, the volunteer organization, headed by Dr. Ashwini sir, Dr. Jagannath, and other seniors of the psychiatry. So they contributed 1,50,000 to the IMH Alumni Association. We thank you very much, sir, and we contributed 50,000. We are making a fixed deposit, and we on the interest only we conduct this program. We will everything whatever we to take up inflation rate, we have to keep the every later. So here why we are putting this Raguramreddy wish, and all senior persons like Keshav and people advocates are their wishes. Psychiatry organization itself told us with the request to when we are proposing this oration should go to journalists because every year we want to select a senior most. I think it is everybody knows Amar sir how has done service throughout his life as the ideal person in this field. So we are starting with a Shubharanam system. Chalamandi ethically service చేసేవారు సొసైటీ సర్వీసెస్ కాకుండా ఎస్పెషల్లీ సైకియాట్రిక్ స్టిగ్మా బాగుంది. సైకియాట్రిక్లో చాలా డెవలప్ అయిన సబ్జెక్టు అది ప్రెస్ ద్వారా ప్రజలకు వెళ్ళాలి, దానివల్ల అవేర్నెస్ వచ్చేసి అందరు సర్వీసెస్ తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ఓరేషన్ స్టార్ట్ చేయబడింది. ఈరోజు మనం ఇన్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. దురదృష్టవశాత్తు సార్ 89 years program are still alive. Last 2 days he came to Arnhem community just 10 days back. Stayed there and he directed us. He was the partner, chief partner of the nation conference. Lot of time spent with us, got little problems because of and he was sick since last 2 days. So in his absence we are instituting the oration
now start the operation. Before that, on about IMH Alumni Hyderabad Alumni Association. So like the we are all nowadays we came from here. So development of psychiatry, sir, there are two institutes in Andhra Pradesh. One is IMH Vizag, is one institute, Andhra Medical College. IMH Hyderabad is one more institute, premier institute in United Andhra Pradesh. So we used to have two seats here and two, three DPM seats were there at the time, and the same thing was replicated there in Andhra Pradesh. Now we are producing separation. Almost 100 MD are we are having in store state, and we are producing 100 MD students every year. So this is all HODs are students of that Raguramreddy. Different medical HODs, most of the HODs are professors are Raguramreddy students, and they wish we are having a lot of agenda. The next 4 years we are having agenda to discuss every day about, because a lot of NRS are coming and some NRS who are missing this function. We are arranging the Zoom link, taking feedback, we are discussing how to go ahead, because alumni is a human resource for all the education institutions. You take Harvard, you take Cambridge, anywhere, the alumni are contributing that institute, that will become very big institute. Now today, Usmania Medical College Alumni Association and very strong association serving lot the society as well as the medical fraternity. Gandhi Medical Association also there, and they are doing lot of giving encouraging the students by giving gold medals, so many good activities. They are having gold students association buildings in the campus of Gandhi and Usmania Medical. Recently, we started after a lot of hiccups because we celebrated Gandhi Medical 75 years celebration. After that, we have started the Cocktail Medical Alumni Association, and we are having started already 3 orations there, and now it is going on. We want to follow the Gandhi. The only 3 medical colleges are government college during the Telangana period. Now almost more than 30 medical colleges came, and but these historical institutes, a lot of students are there in our abroad. They want to contribute. Already Cocktail Medical is having a NRI link. The contributions of the NRI. So these are the funds flow coming to the mother institutes to develop the education and the medical fraternity. That is the aim. The IMH Alumni Association also, with the vision of the Pramod, the Raguramreddy, the Chandani, the Keshav, all senior people, they started this organization, they registered the organization, and now the new states are coming in a big way, and it became very active. Now we are in reasonable fund. So we got this, we are instituting this new award. There is one more IMH Alumni Teachers Fund for Research. It is contributed by Current Psychiatric Society. It also has that FD fixed deposit in our account, and our funds are increasing now. And we conducting as a co-sponsor for a national conference, research and standardization of our best. Now I got the call from PhD Sharma from Manipal, standardization of MSc, mental state examination, standardization of how to take case history. So we already standardized in our institute, which are followed by all HODs of Telangana. Now we want to standardize the format of how to approach the case to our nation. That was there is a subcommittee in the Indian Psychiatric Society that they are going to have a session next 4 days. So this is the aim of IMH Alumni. Already Sudhakar sir proposed. We are having 3 board meetings every day, 3 to 4 o'clock, because a lot of international people can join during that time online, Australia as well as India and US people. So we will have contribution, interaction between our professors and their standards of teaching schedule, as well as how to improve the how to collaborate the NRIs and the Indian professors to improve the better teaching methods, and how to improve the community services, how to improve the research services. Sir, we are not able to research because funding agencies are less in India. Volunteer organizations are not, we know everything about volunteers, what they are doing, but lot of volunteer organizations there in other countries fund for research. Because Nobel Prize also is one of the organizations to encourage the funds. So India, there are funding agencies now coming up, and Indian Psychiatric Telangana State Bank and South Zone Bank, we deposited 10 lakhs, sir, and Raguramreddy Research Fund research.
The best published paper we are encouraging, best protocol we are encouraging. So now the stabilization of medical fraternity is over, sir. Now we are doing the research. Thanks to Modi government, they have given now research funding started since last year. Now IMH funds are coming. Probably the research will improve. The IMH Alumni Association improve the community services, which is a godfather of community service of this institute is Dr. Raguramreddy. We do uninterrupted services from every week, Thursday. Thursday is Shankarpalli day, sir. The vehicle goes from here to Shankarpalli and then with all medicines, complete medicine, is to do 1 month medicine. Still they are continuing, all supervisors are continuing that program. So we need funding for the community services and better how to improve. So basic community services we are doing, how to improve the community services, how to do the research planning and how to encourage and there are a lot of database in IMH alumni. It is offline. Now we are trying to help the NRI our own students to improve the database, online database to do research for future generations. And with this remarks from IMH alumni as the president, and I'm requesting Shivanu to brief report about our case. Very brief. Dr. Shivanu, Treasurer Institute of Mental Health Hyderabad Association, Alumni Association. So, on occasion of this Alumni Global Meet, we have done around 90 registrations, which is a big number considering the fact that everyone located at different places all around the world. And we have around 19 lakh fund, which is totally present in our association account. And moving further, we already conducted a psychosexual workshop, and the fund raised by the registrations of the workshop as well as this conference. Collectively, we have gathered a lot of funds which can be put forward further. And thank you so much. Thank you, Shivanu. And I'm requesting Rishikesh, Secretary of IMH Alumni Association, to give report briefly. Hello everyone. I'm Dr. Rishikesh, Organizing Secretary for IMH Alumni Hyderabad Association, and my respects to seniors on the dais and on junior off the dais, also press people. Coming to history, I'll be more in Telugu. So, ఒకప్పుడు అసైలం లాగా ఉండేది 1953లో ఎప్పుడు అసైలం లాగా స్టార్ట్ అయింది. వేరే అక్కడ కట్టి పెట్టేవారు జనాల్ని, సైకెట్రిక్ పేషెంట్స్ని. అక్కడ నుంచి ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం వేర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మెంటల్ హెల్త్ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది. వేర్ వాళ్ళకు ఉన్న రైట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు కూడా మనుషులే, వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి ట్రీట్ చేయాలి అని. సో ఇవన్నీ వర్క్ చేయాలి అంటే ఇన్స్టిట్యూట్స్ సరిపోతాయి. ఇన్స్టిట్యూట్తో పాటు ఆర్గనైజేషన్ కూడా కావాలి. వేర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి గవర్నమెంట్ వచ్చే ఫండ్స్ ఉంటాయి, కానీ ఇన్స్టిట్యూట్ వేరే ఆర్గనైజేషన్ ఇలాంటి వర్క్ చేస్తే అక్కడ నుంచి వచ్చే పాయింట్స్ రీసెర్చ్ వాటికి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటిది కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ స్టార్ట్అప్ మాత్రం 81-82లోనే వల్సన్స్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇనిషియేట్ చేశారు. కానీ రిజిస్టర్ అయింది మాత్రం 2007లో రిజిస్టర్ అయింది, అఫీషియల్ రిజిస్టర్డ్. ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ గ్లోబల్ మీట్ హైబ్రిడ్లో జరిగింది, అంటే ఆన్లైన్ కోవిడ్ టైంలో ఉండింది. అది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ జరిగింది. అక్కడ ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. 2020లో జరిగింది అది. ఇప్పుడు వీఆర్ డూయింగ్ అగైన్ సెకండ్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్, విచ్ ఈస్ మోర్ ఇన్వర్డ్, వేర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సీనియర్స్ వచ్చారు, యూకే నుంచి వచ్చారు, యుఎస్ నుంచి వచ్చారు, అండ్ అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చారు. వేర్ హోల్ పాయింట్ వాళ్ళది నాలెడ్జ్ ఎట్లా గెయిన్ చేసుకొని ఒక సిస్టమైజ్ స్టాండర్డైజ్ ప్రోటోకాల్ ఎట్లా చేయాలి. ఇండియన్లో ఆల్రెడీ స్టిగ్మా ఉంటుంది మనకి, సైకాట్రిక్ పేషెంట్స్ అంటే ఇలా ఉంటారు, ఇలా స్టిగ్మా ఉంటుంది. సో అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏం చేయొచ్చు, ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు అనేది. సో కమింగ్ టు ఆర్గనైజేషన్, వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ నెంబర్స్, పెరుగుతున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్. ఒకప్పుడు సార్ 2 MDs 2 DPMs ఉన్న వాళ్ళు 22 స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు పర్ ఇయర్ బయటికి. సో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ పెరుగుతున్నారు కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ కూడా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అండ్ we make sure that everybody gets registered as alumni association, so that ఫండ్స్ కాకపోయినా ఏదో విధంగా లెక్చర్లు కానీ వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతారు. సో ఫండ్స్ అడిక్వేట్గా ఉన్నా దాన్ని యూటిలైజ్ చేయడానికి కావాలి, అట్లాంటి యూటిలైజ్ చేయడానికి ఒక మంచి ప్రెసిడెంట్ కావాలి. అండ్ కిషన్ సార్ ఇస్ ద వన్ విచ్ స్టార్టెడ్ వెరీ వెల్ ఇన్ దిస్ థింగ్స్, అండ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అవన్నీ చేయడం ప్రాపర్గా జరిగింది. అండ్
ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మేనేజింగ్ దిస్ అదర్ ఇంకో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, అది కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. వి హోప్ Oration will be a big success on Raguramreddy sir. ఎందుకంటే సార్ని కలిసిన ప్రతిసారి ఇట్స్ లైక్ అ డివైన్ ఫీలింగ్ వేర్ చాలా సీనియర్. ఆయన రికమెండేషన్ లెటర్ వల్ల యూఎస్లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు, యూకేలో సెటిల్ అయిన చాలా మంది ఉన్నారు. జస్ట్ ఒకటి అంత సీనియర్ సార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రోల్ మోడల్ ఫర్ బీయింగ్ ఏ సైకియాట్రిస్ట్. సో టిల్ డేట్ వాట్ ఐ హావ్ సీన్. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఒరేషన్ చేయడం, సన్మానం చేయడం, ఇట్స్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ కూడా నా ప్లెజర్. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈజ్ సార్ రాలేకపోయారు, ఒంట్లో బాగాలేదని. దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఈస్ కొంచెం బాధ కలిగించే విషయం. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Every day we are running 5 to 7 o'clock, 7 o'clock we have to go for dinner, making our arrangements and to visit all alumni people in the institute. Thank you very much. It's over. Good afternoon, everyone. A warm welcome to you all. Respected Chief Guest Shri C. Parthasarathi garu, former State Election Commissioner Telangana, we welcome you, sir. And Guest of Honor Shri Allam Narayana garu, former Chairman of Telangana Press Academy, sir, welcome. And Orator Shri Devlapalli Amar garu, Editor, Mana Telangana Newspaper, Managing Trustee, Medical Education Foundation India. And Dr. P. Kishan, President IMH Hyderabad Alumni Association. And Dr. S. Sudhakar Rao garu, Consultant Psychiatrist UK. And Dr. Pramod sir, ex-superintendent of IMH. And Shiva Anup, treasurer of IMH alumni. And Dr. Rishi, treasurer, secretary of IMH alumni. And the alumnus of IMH from the past, my super seniors, I would say. And my colleagues and my staff and my dear postgraduates and press and all other members who are gathered here. Today it's a very important occasion because we are celebrating Dr. P. Raguramreddy sir's Endowment Oration Award. I think I'll switch on to Telugu because పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ అర్థం కావాలి కాబట్టి. సో రఘురామరెడ్డి సార్ గురించి చెప్పాలంటే అసలు ఒక మాటలో చెప్పడం చాలా కష్టం. 14 years మెంటల్ హాస్పిటల్కి సూపరింటెండెంట్గా ఉండడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. నాకు అది ఆ 1 monthలోనే అర్థమైంది. సో సార్ కంటిన్యూస్గా 14 years యాజ్ అ సూపరింటెండెంట్గా ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్. అండ్ జస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ లైక్ నాట్ ఓన్లీ అంటే సార్ టెన్యూర్లో చాలా మైల్ స్టోన్స్ రీచ్ అయ్యారు ఇన్స్టిట్యూట్. అండ్ రఘురామరెడ్డి సార్ పేరు తెలియని వాళ్ళు ఆంధ్రాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ సైకియాట్రిస్ట్ ఎవరు అంటే ఫస్ట్ పేరు వచ్చేది సార్ పేరే. సో సార్ అలా పేరుని సార్థకం చేసుకున్నారు యాజ్ అ సూపరింటెండెంట్గా. అండ్ ఇప్పటికి కూడా 84 years of age he practices and many patients people come and say that he's a very good practitioner అని. సో sir legacy it's 14 years and no one can beat it. సో సార్ పేరు మీద ఇక్కడ ఎండోమెంట్ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ heartful thing and I feel very privileged to be a part of this occasion. And my seniors and special my thanks to Dr. Pramod sir, ex-superintendent, and my immediate predecessor Dr. Umar Shankar sir. అంటే వీళ్ళ స్టెప్స్లో నడవడం అనేది నాకు పెద్ద టాస్క్ అయినా కానీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్. సో వాళ్ళు దే హ్యావ్ మేడ్ అ గుడ్ impact, I would say, in the society about the mental health. So currently నేను కొంచెం ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. IMH అనేది ఇట్స్ అ లాంగ్ లెగసీ, ఇట్ హ్యాస్ అ లాంగ్ లెగసీ. 1953లో ఇది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మెంటల్ హాస్పిటల్ అనేది లేదు. అప్పుడు మహారాష్ట్రలోని జాల్నా అనే ప్లేస్లో there were some mental patients who were kept locked up in an asylum kind of a thing. So అప్పుడు some పాలసీ మేకింగ్ మరి ఏంటో తెలియదు కానీ those patients were shifted to this place. ఇక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ స్టేబుల్ ఉండేదని విన్నాను. అంటే these are all the things which were shared by my seniors. సో అక్కడ పశువులు అవి గుర్రాలు అవన్నీ ఉండేవట. సో ఈ జాల్నా నుంచి మెంటల్ పేషెంట్స్ని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తుండగా చాలామంది అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఓన్లీ a few patients were brought and kept here for some time.
అట్లా ఇక్కడ పేషెంట్స్ని పెట్టడం వల్ల పబ్లిక్ టాక్ వల్ల ఇక్కడ పేషెంట్స్ ఉన్నారు పెడుతున్నారు. మెంటల్ అజైలం ఉంది. అజైలం అంటే ఏంటంటే ట్రీట్మెంట్ ఉన్నా ఉండకపోయినా పేషెంట్ని సపరేట్గా పెట్టడం సొసైటీ నుంచి అనేది అజైలం. అంటే ఒక దగ్గర పెట్టి వాళ్ళని లాక్ చేయడమో ఏదో ఒకటి బయటికి రాకుండా చేయడం, దట్ ఈస్ అజైలం. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఏ హాస్పిటల్ ఆర్ ఏది హాస్పిటల్ అనడానికి వీల్లేదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సమ్ పీపుల్ వర్ కెప్ట్ హియర్ లాక్డ్ అప్ ఫర్ సమ్ టైమ్. సో పబ్లిక్కి తెలిసి మెంటల్ పేషెంట్స్ని ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. దట్స్ హౌ ఇట్ గ్రూ. సో 1970s వరకు కూడా ఇట్ స్టూడ్ యాజ్ అన్ అజైలం. తర్వాత రఘురామరెడ్డి సార్ అంతకు ముందు ఉన్న సూపరింటెండెంట్స్ వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ తోటి ఇట్ గాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ అ హాస్పిటల్ వేర్ సైకాట్రీ ట్రీట్మెంట్ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్. అప్పుడే కొత్తగా డిపిఎం స్టార్ట్ అయింది, డిప్లొమా ఇన్ సైకాట్రిక్ మెడిసిన్. అప్పుడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ జాయిన్ అవ్వడము, ఫ్యాకల్టీ జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది. 1980స్కి వచ్చేసరికల్లా 85, 84లో ఐ థింక్ ఎండి డిగ్రీ కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో అలా స్టార్ట్ అయిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఇట్ గ్రూ. లైక్ ఫస్ట్లో అయితే 2 ఎండి సీట్స్ ఉండేవి, ఇప్పుడైతే 22 ఎండి సీట్స్ పర్ ఇయర్. సో ఇట్స్ స్టార్టెడ్ టు ఇవాల్వ్ లైక్ దిస్. ప్రీవియస్గా అయితే అసైలం హాస్పిటల్ అనేవాడు, ఇప్పుడైతే ఇన్స్టిట్యూట్ అంటున్నారు. ఇంతకుముందు పేషెంట్స్ రావడానికి భయపడేవాడు, ఇప్పుడైతే కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ మేమే వెళ్తున్నాము. సో వీఆర్ గివింగ్ కమ్యూనిటీ సర్వీసెస్ టు Shakarpalli and we are going to Juvenile Justice Board. We are going to prisons every week. We are going to Chanchalgooda and Cherlapalli prisons and taking care of those prisons also. And ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో అయితే we are giving lots of, at one point of time this year, maybe 1-2 months నుంచి చూస్తే 700 to 800 OP పేషెంట్సే ఉండేవాళ్ళు. సో ద హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ we were getting, and not only from Telangana, from Andhra and other parts of Maharashtra and Karnataka border states నుంచి కూడా we are getting lots of patients. And ఇప్పుడు మేము ఇస్తున్న సర్వీసెస్ OP అండ్ IP సర్వీసెస్ కాకుండా ఎలక్ట్రోకన్వల్సివ్ థెరపీ అండ్ RTMS అనే కొత్త సర్వీసెస్ అవి కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. అండ్ డిసబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ we are giving to lots of patients. And also ours is an appellate center for disability, and we are giving outreach programs, and we are giving services to teaching services to not only postgraduates of psychiatry but also nursing students and also social work psychologists in all these things. So it has grown. And one more advantage is 2021 we got an empanelment for Aragyasri. ఇంతకుముందు మెంటల్ పేషెంట్స్ అంటేనే వాళ్ళందరూ మరి ఏంటో ప్రాబ్లం, కానీ మ్యాలింగరింగ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి నిజమైన మెంటల్ ఇల్నెస్ ఉండదు, అది డయాగ్నోసిస్ చేయడం కష్టం అని చెప్పి ఏ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా ముందుకు వచ్చేవి కావు ఇన్సూర్ చేయడానికి. డిప్రెషన్ ఉన్నా ఏదున్నా కానీ ఇన్సూరెన్స్ రాదు, మీరు వేరే మెడికల్ ఇష్యూ అయితేనే ఇన్సూరెన్స్ వస్తుందని చెప్పేవాళ్ళు. బట్ 2021 నుంచి ఈవెన్ ఆర్గస్ట్రీ కూడా మాకు ఎంపానల్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ ఆర్గస్ట్రీ సర్వీసెస్ ఆల్సో హియర్. So from that state where it was an asylum to a present state where it's considered as an institute and a supreme institute and a nodal center all over state of Telangana, it's not a small thing. It's a big move, and I congratulate everyone who is part of this. And I feel very privileged as an alumnus of this institute to become a superintendent of this esteemed institute. And it's a best thing which happened in my life, I believe. And being heading this institute is my privilege. ఇక్కడే చదువుకొని ఇక్కడే అసిస్టెంట్గా పనిచేసి ఇక్కడే సూపరింటెండెంట్ అవ్వడము. అండ్ మై టీచర్స్ ఆర్ దేర్ టు ఆల్వేస్ హెల్ప్ మీ అండ్ గైడ్ మీ, అండ్ మై స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ టు ఫాలో మై థింగ్స్, అండ్ మై స్టాఫ్ ఆర్ ఆల్వేస్ విత్ మీ. సో ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రివిలేజ్డ్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు కన్వే ఇస్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అ స్టిగ్మటైజ్డ్ థింగ్. Everything is dependent on your mental health. There is no health without mental health. And I think as long as I'm here, I am very much committed to strengthen this institute and to promote mental health all over the state. Thank you so much, Dr. Kishan sir and all others for giving me this opportunity. Actually, the proposal of this endowment oration came from the Raguramreddy as well as the Amar of the Psyche Association. Then it was submitted to the general body meeting. Without general body, we should not institute any award. The general body meeting is approved and forwarded to the awards committee. The awards committee declared it accepted as well as
and award also this year. So there are list of they prepared guidelines of the award to whom to give, and they shortlisted the senior journalists for it. And I will now going to listen from our committee chairman, Dr. Pramod Kumar sir, and former superintendent, HOD of Mangalore. Sir, please come over and declare the our committee report. I am requesting Dr. Sudharani, Professor of Psychiatry, the please come over as and Dr. Keshav Rao, Psychiatry from MngTrustee, as our committee members. Please come over. And I am requesting Pramod sir to give the our committee report and brief us. Today's it is my privilege to announce the Oration Award to Sri Developalli Amarinder Garu. It was on behalf of my committee, including Dr. Keshav Rao and Dr. Sudharani, and it's a privilege and present this award, present the oration. Dr. Himself has been working tirelessly day and night for the past few months for organizing these conferences. And Dr. Nanta Rairalagaru, Superintendent of the Institute of Mental Health, Dr. Pramod, former Superintendent, Dr. Keshav Rao, my colleague, and Dr. Sudharani Garu. And the august audience, Dr. Umar Shankar, who was a good friend and the former superintendent of Institute of Mental Health, Mukesh Sangadia, who has flew all the way from United States, Dr. Ashok Reddy, who is the chief advisor, and I would like to acknowledge the presence of Dr. Abhishek Goli, who is the medical director, who has come all the way from Manchester. So he hails from Hyderabad, but he is the medical director in Manchester. And I would like to submit to our respected chief guest. I was listening to their talk briefly in the Superintendent's office, and it was so nice to listen to people who have been so experienced. In fact, our elders say, Sat Sandarsanam, Sat Sambhashanam, and Sat Sangatyam. If you have got little time, you can just see them and learn new things. And if you have a little bit more time, Sat Sambhashanam, you can talk to them. And if you are more lucky enough, you can have Sat Sangatyam. And today, I would feel that it is my privilege to stand in front of you in the institute where I have grown as a psychiatrist. And today, it's a great pleasure, and I'm really feeling fortunate to talk about Professor Raguramreddy sir. And personally, he is next to God to me. And without him, I am nobody. He was a great human being who always helps his friends and foes as well. And he was our guru, mentor, philosopher, guide, and also a professor of psychiatry for many of us. And I would say Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, and Dr. Raguramreddy Garu fits into the grid like none other than any of other people. I would like to give you one example, sir, to our chief guest today. I was giving some lectures in Guy's Hospital in London in transcultural psychiatry about 20 years ago. And I was introduced by Professor Jim Watson, the Vice President of Royal College of Psychiatrists. And the way he introduced me to the audience, this is Dr. Rao, who is a student of Professor Raguramreddy, a great That's where Dr. Raguramreddy stands. And I know as an undergraduate medical student, I have come to this hospital before Raguramreddy sir's era, and I have joined as postgraduate here. And it's a vast difference. It's so much difference it has made, and he always used to think, eat, drink about the psychiatric hospital and its development. And I was there, and I was fortunate
worked with him closely in developing the institute, and in fact, we had so many difficulties. Earlier, Dr. Anita was talking about the community psychiatry. In fact, I was the one who first initiated the community psychiatry in Shankarpalli, and it was in a peace field in different villages. We were brought into Shankarpalli. Sir, I would like to submit to you, we were given only one table, sir, to sit in the corridor of the primary health center. And I used to sit in a van in the front seat. That was my outpatient clinic. The pharmacist sits in the back seat. That was used to distribute medication. And the Royal College professors have come here and they have visited that. They were very much appreciating the efforts of Professor Raguramreddy sir in those days. And we were trying so much, but even one van, I used to go with him to the secretariat so many times. And it was so difficult to get the van because we didn't have a dedicated community psychiatry. It is the brainchild of Professor Raguramreddy sir. And we have started the work just by his saying. One day he said, "Doctor, you want to work in the community psychiatry, let us start it." Yes, sir. That's all. We don't know about the GOs, we don't know about the permissions, we started working. And in 1988, we had a big gathering. It was addressed by the then minister, I don't know which department, she was MngTrustee. At that time she came and she said in the audience and then in the meeting, "Oh, more people have come when I came for my election campaign here," said, for the community psychiatry services. And on Thursdays, we used to go there, sir, and we used to see about 10 to 15 patients, new patients, and about 150 old patients. And come shine, come rain, we are there. Either it is the Hindu festival, we used to take a Muslim driver, and if it is the Muslim festival, we used to take a Hindu driver. But we never stopped. I can tell you one example, sir, that will give you the amount of interest we have shown and the dedication we have worked with. Is there was curfew in Shankarpalli one day, and then I went there with a blue light on the ambulance to give the medication. When we went there were hardly any people there. But within short period, people came running out and saying that, "We know, doctor, you come here today." And there were 55 patients during a curfew in Shankarpalli when we visited. That's how we have done that. And the urban psychiatric services, we used to go to Raguramreddy, there was some Institute of Destitutes. That was Rhoda Mistries was doing those services. And in Bansilal, home for the disabled, we used to go there. These are the services we have continued until I left the United Kingdom in 1993. And after I left Hyderabad, there are two things I have missed. Of course, after my parents and the family here. One is Professor Raguramreddy sir, and the next thing is Shankarpalli. These are the two things I missed. That's how we were so much attached to these services and so much attached to the development of the department. And I was telling you, sir, earlier there were 3 MD seats in United Andhra Pradesh. Now, I think there are more than 50 or 60 seats in Telangana state. This is how we have done it. And this is a great man we have worked under, sir, Professor Raguramreddy, sir. And we feel very much fortunate to be trained under him. And then that's how we are here. It's a great opportunity to institute an award in his name. And I would like to thank the organizers, especially Dr. Kishan and Dr. Anita Rairala, for giving me this chance. And let us applaud, appreciate, and pay our respect to the great man, Professor Raguramreddy. Addressed by you, other guest of honor, Telangana. Farmer. Dr. Raguramreddy గారి Endowment Oration Amar. Hyderabad Institute of Mental Health అనేది ఇక్కడి కోటిలో ఉన్న ఏపీఐతో కొంచెం అనుబంధం ఉన్నవాళ్ళని
ఇక్కడ జరిగిన తెలంగాణ ఉద్యమంలో గోపాల్ కిషన్ గారు చాలా కాలం ఐఎంఏకి నాయకుడిగా ఉన్నవాళ్ళు. ఆయనతో కలిసి చాలాసార్లు మూమెంట్ సమయంలో వెళ్ళారు. ఇప్పుడు వీళ్ళు దేవులపల్లి అమర్ మేము దాదాపుగా యూనివర్సిటీ కాలం నుంచి అంటే 40 ఏళ్ళ పైబడి దోస్తులు. ఆయన ఆదేశం అయితే నన్ను పిలిచినందుకు ముందుగా కృతజ్ఞతలు. అట్లాగే ఈ వేదిక మీద ఉన్న పార్సారథి గారు, తెలంగాణ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా చేసిన మీకు తెలుసు. చాలా కాలం ఐఎన్పిఎంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్. అట్లాగే పి కిషన్ గారు అధ్యక్షులు, సుధాకర్ రావు గారు, అట్లాగే రిషికేష్ గిరి ప్రసాద్, శివ, అనూప్, ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ మేడం అనిత. దానికి మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఎక్కడ ఉంటామో అని అడుగుతారు. ఎర్రగడ్డ సరైన ప్లేస్లో ఉన్నాను అంటే అర్థమైందని మెంటల్ అంటే అంత స్థాయి అపప్రద, అంత స్థాయి నింద బయట ఉంది సమాజం. రోగాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే సమాజం నుంచి వస్తాయి. అన్ని రోగాలు. Why I am here? In what way I am connected to this meeting? At the outset, I am grateful to Dr. Pravinji, and I was Collector Karimnagar, and is a highly reputed psychiatrist from Karimnagar. We did meet previously. For the first time, he spoke to me last week, and with lot of affection, he invited me. So I asked and inquired. He has got excellent track record in Karimnagar, registered a maximum number of psychiatric cases in Karimnagar, and he has a lot of passion, by virtue of which now I think he is also organizing committee chairman of the ensuing national conference. He is a Hyderabad IMH president. He was informing me, so I am very happy to be here. Basically, when we invited, I thought this is such a new branch of medicine. We don't have any knowledge. See, in the districts as administrators, we used to attend several IMA meetings, CMA meetings, we used to address. But this branch, I never came across. So I have readily agreed. Basically, I wanted to know this subject, learn about this branch of medicine, so that I can share some views with media friends and medical fraternity. And I am very happy to know this award has been instituted in the name of Dr. Raguramreddy. Now I came to know that he is like a legendary figure in the field of mental health in Andhra Pradesh. And I congratulate Sri Amar Garu, who is receiving this award, and he is doing oration here today. Both Amar Garu and Narayan Garu, very senior journalists. I think about 3 decades of experience in journalism, 4 decades of experience in journalism. Both were chairpersons of Telangana Press Academy and Andhra Press Academy. So, very senior journalists. They worked with senior, the major Telugu dailies. I think Andhra Jyoti and 2-3 papers. Narayan Garu worked with those papers, and Amar Garu, I think 5 or 6 major dailies he worked. He was IGA president thrice, Indian Journalist Union, and he was also member of Press Council of India. So recently, I happened to work as Commissioner ILPR for 5 years, from 2006 to 2011. So I know how media works, and I have got a lot of interaction with media friends.
And that's why I'm congratulating Dr. Amar Garu. He deserves it. He's one of the senior most journalists in the state, and he's champion for the cause of journalist community in our state. And Raguramreddy also, he made singular contribution for the Press Academy. During his tenure only, there was no office building for his office. So new building has been, I think, constructed during his time. And he fought for, he was Telangana agitation journalist. You know, you who combined the efforts of all journalists union and fought for Telangana movement. He has got that name, that's why he has been appointed as chairman of Press Academy. Anyway, I am very happy to hear Dr. Sudhakar Garu and other distinguished doctors, other psychiatry doctors here and media fraternity. So, my salutations to all of you. Mental health, as I understand, it's a very important branch. I realized after going through relevant material. Because I came to know that 1 in 8 persons has some or other mental health problem. We are not aware that much severity is there. Though there is no specific statistics. 25% of population they say has some problem, and 75% of them are young people. This problem is prevalent in 75% in the adolescents and young adults. And as the time passing on in the modern world, it is on the rise. The mental health disorders are on the rise. One way the disorders are on the rise, on the other hand, this branch is not that developed, I feel. Requires a lot of attention from government and society, because I was project director, AIDS project, for 3 years I worked there. Sir, whatever the material we are giving, please hand over to Dr. Hello. We are giving a garland, shawl, and certificate of acceptance, oration. This is certificate of Raguramreddy Endowment Oration Award is instituted by Committee and General Body of Institute of Mental Health, Hyderabad Alumni Association unanimously, and entered into the Constitution and bylaws of the Institute of Mental Health, Hyderabad Alumni Association. This oration fund will be enabled and presented every year according to the updated bylaws of the Institute of Mental Health, Hyderabad Alumni Association, signed by President Secretary and I'm requesting the authorities to give the shawl for the Dr. Raguramreddy and citation also. Dr. P. Raguramreddy was born on 4th. Yeah, please, sir. Dr. P. Raguramreddy was born on 4th June 1940. He completed his medical graduation in 1961 from Karnool Medical College, completed his MD Psychiatry from the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi in 1966. Dr. Raguramreddy worked as Professor of Psychiatry in Usmania Medical College, Hyderabad, and also in Andhra Medical College, Vizag. He started the MD Psychiatry course in the Institute of Mental Health, Hyderabad. He also worked as a principal in Usmania Medical College, Hyderabad. Retired from government service on 31st June 1998. Later, he worked as head of the Department of Psychiatry, Deccan Medical College, Hyderabad. He did his fellowship in psychiatric epidemiology in Monstay Hospital, Institute of Psychiatry, London. He has sponsored several of his students who have undergone training in the Royal College of London and are currently working in the UK. Many of his students are working in different countries, scattered over the globe, and delivering the services in mental health. He organized special services in psychiatry at Institute of Mental Health, Hyderabad, like family psychiatry wards, occupational ward, de-addiction ward, and regular community mental health services at Shankarpalli and District Community Health Services Center in Sangareddy. Dr. P. Raguramreddy conducted many conferences and workshops, like the annual conference of the Indian Association of Social Psychiatry, the first regional workshop on national de-addiction program, annual conference of the IPS South Zone, 3 workshops on the national mental health program and district mental health programs, the annual national conference of the Indian Psychiatric Society (ANSET) at Hyderabad in the year 2003,
He started a new approach in psychotherapy, total awareness therapy in 1995. He attended many international conferences. He attended papers in various journals. He worked as editor for Indian Journal of Social Psychiatry, served as president for Indian Psychiatric Society AP State Branch, and was also the president for the South Zone of the IPS. His area of interest are community psychiatric services, including rural mental health services, community approach to management of alcoholism and drug abuse, women abuse and suicide prevention program, student suicide prevention program, telehealth services, farmer suicide prevention program, training of village volunteers, psychiatric training of general practitioners, PHC medical officers, and multi-purpose health workers. He also participated in public talks, dialogue, psychotherapy with a new approach of total awareness therapy, weekly on DAT and the Institute of Mental Health and later in Usmania Medical College, Hyderabad. He also participated in public talks, dialogue psychotherapy with the new approach of total awareness therapy weekly on DAT and the IMH and later. The Institute of Mental Health Hyderabad Alumni Association Executive and General Body has taken unanimous resolution to institute the Dr. P. Raguramreddy Endowment Oration Award by recognizing your contribution to medical profession in general and psychiatry in particular. The Institute of Mental Health Hyderabad Alumni Association is expressing thanks to you both for accepting the proposal and allowing us to do felicitation to Dr. P. Raguramreddy, a legend in psychiatry and a proud son of Mahabubnagar district in Telangana state. Dr. P. Raguramreddy is a medical celebrity with national and international reputation. Thank you very much, sir, for gracing the occasion. On behalf of the organization, Thank you, sir. Ashok Reddy, he proposed this award and contributed for the amount. Sir, please garland Amar garu. Then shawl. Raja photo. Babu. Requesting chief guest to give the gold medal to the certificate of appreciation. Babu. Given P. Raguramreddy Endowment Oration Award and gold medal on the day of 20th January. "48 years of experience in the field of journalism and alumnus of Usmania University Arts College. Amar holds a Bachelor of Communication in Journalism. His J is the editor, Telangana newspaper, and managing trustee of Media Education Foundation of India. Amar sir started his journalism career in 1976-77 as a sub-editor in Enadu newspaper. Over the years, he has held various roles, including senior sub-editor and features editor at Andhra Bhumi Daily 1977 to 84, senior reporter at Udayam newspaper 1984 to 86, correspondent at Sunday Observer 1986-87. His tenure at Andhra Prabha and Indian Express 1987-97 included positions such as senior correspondent, bureau chief, assistant editor from 1998 to 2004. He served as the editor of Prajatantra Diary. He was also consulting editor for the Sakshi TV 2012 to
2019. Chairman of Press Academy, Andhra Pradesh 2004 to 2010. And National Media Advisor to the Andhra Pradesh Government 2019 to 2024. As the President of the Journalists Union, IJU, and a member of the Press Council of India, he has contributed significantly to this field. A prolific writer, Amar sir has authorized several books on politics, including Deccan, Power Play by Rupa Publication, and Moodu Daru and Satellite Hyderabad, Data Line of Hyderabad since 1991. He contributed to upcoming websites like moneycontrol.com, Deccan Herald, and The League. For his outstanding contribution, he has received the Lifetime Achievement Award from Telugu University and Narla Foundation. Amar sir work has been recognized internationally. He has represented India in numerous media conferences over the globe. His career remains an inspiring testament to the power of journalism and all journalists in India and its role in society. Sir, your unparalleled contribution the Executive Committee and our committee have decided to honor you with prestigious Raguramreddy Endowment Award 2025. Thank you, sir, for accepting. Now, I'm requesting everybody to go and sit in the hall for this prestigious award in the name of Dr. Raguramreddy garu. We came to know about the greatness of Dr. Raguramreddy, and I am overwhelmed for receiving the first award instituted in his name. Actually, I was a bit hesitating to accept this when Dr. Kishan called me and told me about this. I was a bit hesitant because all through my professional life, I was sitting there, that side, and covering the events happening on the desk. I must have reported scores of such meetings. Several luminaries, legends taking such awards, I must have reported. I've been in the reporting duty for more than 3 decades. Later I came into the editor's role. So throughout, we have been reporting all this. So it was a bit embarrassing for me to first accept this award. Second, when it's an oration, then I became nervous. We are not orators. We myself, my very old colleague and friend Allam Narayana and me, we have been into the people's movements from our student age. We were involved in some student unions activities. My other friend Mangareddy is also here. Me, Mangareddy, Narayana, we all come from a background of student movement. Like we were with left student movement, and we were used to talking in public. But after we entered the field of journalism, we have started writing. Instead of speaking, we have started writing. So I was a bit nervous when Dr. Kishan said it is an oration. We are not orators. We can, at the most, we may be good at conveying things because of our long-standing service in the journalism profession. We may be very clear in communicating to people.
but we are not orators. Please don't think otherwise. If whatever I am going to speak, in fact, I am going to read out the speech because I was very, very cautious when this word oration came. I sat and at least for 1 hour or 2 days, I was. నా పేరు డాక్టర్ అనిత అండి. రెగ్యులర్ సూపరింటెండెంట్ మెంటల్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ని మాట్లాడుతున్నాను. సో ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ మేము కండక్ట్ చేయడం జరిగింది విత్ IMH అలమ్నై, అంటే పాత స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది కదా, సో వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేశారు. ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఈరోజు డాక్టర్ పి రఘురామరెడ్డి గారి అవార్డు, ఎండోమెంట్ అవార్డు అని ఒక అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అవార్డుని ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ పి రఘురామరెడ్డి గారు 14 years ఇదే హాస్పిటల్లో సూపరింటెండెంట్గా వర్క్ చేసి రిటైర్ అయ్యారు. సో తను చేసిన సర్వీసెస్కి గుర్తుంచుకుంటూ ఒక అవార్డ్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సార్ 14 yearsగా ఇక్కడ హాస్పిటల్ వర్క్ చేసి ఎన్నో సర్వీసెస్ చేశారు. ఎన్నో మంచి పనులు అండ్ మైల్ స్టోన్స్ సార్ ఆధ్వర్యంలో జరిగాయి, సార్ టెన్యూర్లో జరిగాయి. కొన్ని చెప్పాలి అంటే సార్ టెన్యూర్లోనే PG పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో అంతకుముందు ఓన్లీ హాస్పిటల్ లాగా ఉండేది. తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేయించారు, అది సార్ ఆధ్వర్యంలోనే జరిగాయి. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కమ్యూనిటీ మెంటల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్. సో పబ్లిక్లోకి మెంటల్ హెల్త్ని తీసుకెళ్ళాలంటే మనమే పబ్లిక్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి సైకాట్రిస్టులు అందరూ అండ్ పల్లెలోకి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి పల్లెల్లోకి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళు. అట్లా కమ్యూనిటీ మెంటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కొన్ని ప్లేసెస్ చూస్ చేసుకొని శంకర్పల్లి, బన్సిలాల్పేట్ అని NGO మీటింగ్ చూస్ చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి మెంటల్ హెల్త్ సర్వీసెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అంతేకాకుండా సార్ ఉన్నప్పుడే ఫ్యామిలీ వార్డ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయ్యింది. అంతకుముందు అంత పేషెంట్స్ అందరినీ లోపల అంటే క్లోజ్డ్ వార్డ్ సిస్టమ్ ఉండేది, అక్కడ పెట్టేవాళ్ళు. సార్ టెన్యూర్లోనే ఫ్యామిలీ వార్డ్ సిస్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. అంటే ఫ్యామిలీ కూడా ఇక్కడే ఉండి పేషెంట్ ట్రీట్ చేసుకొని తర్వాత డిశ్చార్జ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. సో అట్లా చాలా చేంజెస్ సార్ చేశారు. సో ఆయన చేసిన సర్వీసెస్కి మేము గుర్తు చేసుకుంటూ IMH అలమ్నై తరఫున ఈ అవార్డు సీనియర్ జర్నలిస్టులకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇయర్ దేవులపల్లి అమర్ గారికి ఈ అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈరోజు మొదలుకొని రేపటి నుంచి రేపు IMH అలమ్నై గ్లోబల్ మీట్ జరుగుతుంది HICC అండ్ నోవాటెల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో. ఇక్కడ ఒక IMH గ్లోబల్ మీట్ అంటే ఇక్కడ చదువుకున్న విద్యార్థులు ఖండాంతరాల్లో ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఒక గ్లోబల్ మీట్గా, అంటే అమెరికా నుంచి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి, కెనడా నుంచి, ఇట్లా వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్ ఎక్కడెక్కడైతే సైకాట్రిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పిలిచి రేపు ఒక గ్లోబల్ మీట్ జరుగుతుంది సేమ్ సెంటర్లో. ఆ తర్వాత 4 days సైకాట్రిక్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది, 4 days. అది కూడా నోవాటెల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరుగుతుంది. సో దాని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే అందరూ సైకాట్రిస్టులు వచ్చి కొన్ని ఎక్స్పర్ట్ మెథడ్స్, ఎక్కువ రీసెర్చ్ ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా సర్వీసెస్ బెటర్గా ఎలా చేయాలి అనేది నేర్పించడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.